자, 그러면 3월 30일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The amount of daily payments made with cards in Korea grew about 13% last year as eased COVID-19 related restrictions boosted consumption, according to data compiled by the central bank. 한국은행에 따르면 지난해 국내 지급카드의 하루 평균 이용액이 1년 전보다 약 13% 늘어난 것으로 집계됐습니다. 이는 코로나19 관련 방역조치들이 완화되면서 민간 소비가 회복된 덕분으로 보입니다. Countries in the European Union have approved a landmark law that will ensure all new cars sold from 2035 must have zero emissions after Germany called for an exemption for cars running on e-fuels. 유럽연합 회원국들이 2035년부터 역내에서 판매되는 모든 신규 자동차의 이산화탄소 배출을 전면 금지하는 획기적인 법안에 최종 합의했습니다. 여기에는 합성연료 사용 차량은 예외로 해달라는 독일 측 입장도 반영된 것으로 알려졌습니다. The UK has announced up to £10 million in funding to support a new UK-Polish partnership, which will deliver temporary shelters, energy supplies, and assistance for Ukrainians displaced by Russian attacks. 러시아 침공으로 발생한 우크라이나 난민에게 임시 난민촌과 전기 및 기타 지원을 제공하기 위해 영국과 폴란드가 공동으로 나선 가운데 영국이 이 작업을 위해 1,000만 파운드, 우리 돈으로 약 160억 원에 달하는 자금을 투입하기로 했습니다. The International Olympic Committee has recommended that individual athletes from Russia and Belarus should be allowed to return to competition under a neutral status, as long as they have no military links. But it held off on deciding whether they can compete at next year's Summer Games in Paris. 국제올림픽위원회 IOC는 러시아와 벨라루스 선수들이 자국 군대와 연관되지 않은 이상 개인 자격으로 중립국 소속으로 국제대회에 참가할 수 있도록 하는 가이드라인을 발표했습니다. 하지만 이들의 파리올림픽 출전 여부에 대해서는 유보하는 태도를 보였습니다. A study has found that ChatGPT-like AI systems will impact 80% of jobs in the US, with personal financial advisors and brokers, insurers, and data processors at the top of the list. 챗 GPT와 같은 생성형 인공지능이 미국 내 직업의 80%에 영향을 미칠 것이라는 연구 결과가 나온 가운데 개인 금융 자문인과 중개인, 보험업자, 정보처리기사 등이 그중 가장 큰 영향을 받을 것으로 나타났습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, we looked at boosting consumption. Boost anything means to increase it. Consumption means buying things. Consumers. Yeah. Consumers out there spending money. Exactly. And that is what drives the economy. Sometimes we can talk about consuming food. Sure. But in this case, of course, it's money. Right. You could talk about you want to boost your consumption of vegetables, for example. Yeah, exactly. 음식량을 우리가 섭취하는 것도 이제 consume 뭐뭐뭐라고 할 수도 있는데요. 여기서는 돈 쓰는 거죠. Boost consumption, 소비를 늘린다. The second expression was have zero emissions. Zero emissions. These vehicles will not release any greenhouse gases, harmful greenhouse gases into the atmosphere. Yeah, zero emissions of harmful gases. 그런 유해한 이산화탄소라든지 이런 것들의 배출을 zero로 만들겠다라는 의미인데요. Have zero emissions. 이렇게 그냥 축약해서 얘기합니다. 이것저것 다 붙여가지고 zero emissions of harmful carbon 이렇게 하지 않고 그냥 zero emissions. I wonder if they'll be able to ever make cows that have zero emissions too. I don't know if that'll be possible. With DNA, I don't know. You never know, right? Yeah, well, they'll have to stop burping and farting in Right, that case. yeah. Not easy. No. Okay. The next one is temporary shelters.
Well, a shelter is a roof over your head, Yeah. or it protects you from the elements, from the outdoor elements. And anything that is temporary doesn't last for very long. It only lasts for a short period of time. Yeah, exactly. You've ever heard of like some people's jobs, they're called a temp, meaning they're only going to be there temporary. 그렇죠. 뭐 임시 계약직이라든지 아니면 임시로 와서 일하는 사람을 이렇게 temp라고 부르기도 합니다. 줄인 거죠. Temporary shelter는 임시로 이제 머리 위에 지붕을 올려놓는 형태의 머무를 수 있는 곳이 될 텐데요. 뭐 때에 따라서 뭐 다르게 해석할 수 있겠지만 여기서는 임시 난민촌의 의미가 있습니다. And to hold something off. I'm going to hold off on explaining this for a minute. 그래요? here. 설명을 좀 보류하실 거예요? You postpone something, you wait. And you can use, like, people use this quite casually too, right? Like, you might be talking about, with your family purchasing something, maybe buying a car or going on a vacation, and you're just not sure if you should spend the money right now. You know what? Let's hold off on this for a little while. Let's hold off on this. 잠시 좀 미룹시다 라는 뜻으로 let's hold off on this 라고 얘기할 수 있습니다. Well, the IOC has held off on deciding whether or not, certain athletes can compete in next year's Olympics. And the last one is impact. If you make an impact or if something impacts you, it affects you. 그렇죠. Affect, 영향을 준다라는 의미로 impact, 누구라고 얘기할 수 있습니다. 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.